because for me you guys have to get placed. Okay, so that is my only intention. So that is our intention from Edunet Foundation. Okay, so that's why I'm giving some simple task. Okay, நீங்க தான் இதுக்கு ஆன்சர் ஃபைண்ட் பண்ணணும். ஸோ எல்லாருமே இருக்கீங்களா? just say yes or no. I got some thumbs up from Kavi Mallar. What about the other students? Is Mritula, Narendran, Sanjay? Okay, great. If the students are not going to join now, okay, they will miss their attendance. ஓகேங்களா, ஜஸ்ட் அவங்களுக்கு கொஞ்சம் இன்ஃபார்ம் பண்ணிவிடுங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஜாயின் பண்ணாமல் இருந்தாங்க அப்படின்னா. ஓகே, ஸோ இட் இஸ் ஜஸ்ட் 10 minutes ஆஃப் பிரேக். ஓகேங்களா, ask them to rejoin again. பிகாஸ் கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின்ஸ் நான் கேட்க போகிறேம்மா. ஸோ ask them to join fast. Better let me put a message in the WhatsApp group. Okay, put a message to the students. Let's see how many of them are going to join. Again, the constraints are again same. Let me repeat the constraints and criteria to get a certification. The first one is your attendance. Second one is your assessment score. You need to get pass in your assessment score. And the third thing is your a capstone project. Okay, these are the main important thing you need to clear, okay, to get a certificate and placements. Clear, guys, everyone? Okay, let's start the task now. So let me ask a question, so you guys are going to answer. So the task one is going to be, so actually I'm asking a question from abstractions, okay, polymorphism and abstractions. You need to tell me whether it is true or false. Okay, so interface, okay, I means interface and C means class. Okay, you just tell me the answer for this one. The first is I implements I and I implements C. I implements A. I extends I. I extends C. I extends A. So what is the answer for this one? I implements I is correct or wrong? This is correct or wrong? So what is the answer for this one? Interface, it uses a implements keyword or extends keyword? I'm asking the question from abstractions. Abstraction yahan par galat mein. Okay, you are saying the first one is true or false? Arun? Okay.
The first one is it going to be true? Just think and tell me. Then what about this one? I extends I. Okay, let's do one thing. Okay, I need this answer. You have to tell me the answer by tomorrow. Okay, so you need to find the answer for this one. So I means what? Implements, there is interface and this is interface. Remember one thing, like if I have the normal way of doing it, if I have a class, I will be using a implements keywords for a interface. Okay, if it is going to be interface, I will be using like this. But look at the questions, how it is going to be. Just write the answers for this one. Let's take some 5 minutes of time. Just think and answer me. Just think and answer me. So you're saying like I extends I and I implements C. Is it true? Right, Abhinaya? Okay. Okay, I got one answer. What about others? Got only one answer. Okay, so do it as a homework. Okay, just tomorrow tell me what the exact answer. Okay, so this is about the interface. Okay, multiple interface. So one thing is so what a class and class will use and what interface and interface will use. Okay, so there are some two keywords you are going to use. One is implements and the other one is extend keyword. Okay, so for class and class, what you are going to use, which keyword you are going to use, and for interface and interface, what is the keyword, and if it is going to be a class and interface, what is the keyword, and the one more scenario, if it is going to be a interface and abstract. Okay, for this one you need to find the answer. So that is the task one, you need to find it. Clear, guys? Okay, next the question is from string. Okay, let me ask some question from string. Okay, so let's see how many of them is going to answer, because now only we have completed, right? Can give me the logic. Okay, can anyone give me the logic or algorithm for or to reverse a string? So how we can do a reverse string? Can I get the logic? Can you give me the logic to reverse the strings? Okay, better what I will do is I will give you the task here. You can do it tomorrow. Okay, the first task is to that implements keyword, and the second task is
to reverse the number, reverse the string. And the third one is to check a palindrome or not. And third, that is fourth task, to get the input from the user. Okay, if you don't know also, don't worry, just practice at home. Okay, if you're not getting the output, please let me know. I will be discussing this question in the class time. So ஒரு 10 minutes எடுத்துக்கலாம் நாளைக்கு. ஸோ அந்த டைமில் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா? அண்ட் ஃபிஃப்த்து ஒன் இஸ், ஸோ ஃபோர்த் என்னன்னா இன்புட் யூசர் கிட்டேருந்து எடுத்துகிட்டு த பாஸ்வேர்ட் அண்ட் கன்ஃபார்ம் த பாஸ்வேர்ட் அண்ட் செக் த ஈக்குவாலிட்டி செக் பண்ணணும், கரெக்டாக இருக்குது அப்படின்னு செக் பண்ணணும். அண்ட் ஃபிஃப்த்து ஒன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கெட் த இமெயில் ஐடி அண்ட் வெரிஃபை. ஸோ இருக்கா, ப்ரெசென்ட்டில் இருக்கா இல்லையா, ஸோ அதை செக் பண்ணணும். அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபைண்ட் த vowels count in a given string. Okay, and seventh வந்து பார்த்தீங்கன்னா find the consonant. In a given string. இதெல்லாமே கேட்கக்கூடிய கொஷின்ஸ் கைஸ். ஓகேங்களா? கொஞ்சம் நோட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இதை மட்டும் நாளைக்கு ட்ரை பண்ணிட்டு வாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ இன்டர்ஃபேஸ் கிளாஸு அண்ட் அப்ஸ்ட்ராக்ட்டுக்கு ஸோ என்ன கீவேர்ட் யூஸ் பண்ணுவீங்க, என்ன கீவேர்ட் சூஸ் பண்ணுவீங்க? ஓகே, தட் இஸ் த ஃபஸ்ட் டாஸ்க். வெதர் இட் இஸ் கோயிங் டு பி இம்ப்ளிமெண்ட்ஸ் ஆர் அ எக்ஸ்டென்ஸ் keyboard. Clear? Let me also share it in the WhatsApp group. ஓகேங்களா? ஸோ டாஸ்க்கு நான் ஷேர் பண்ணிவிட்டேன். ஸோ ஜஸ்ட் கோ த்ரூ பண்ணிவிட்டு அதுக்கு நாளைக்கு ஆன்சர்ஸோடு வாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ தேர்ஸ்டே மட்டும்தான் இந்த வீக் நம்மளுக்கு லீவ் இருக்கும். ஃப்ரைடே இருக்குது, சாட்டர்டே இருக்குது, வெட்னஸ்டேவும் இருக்குது. ஓகே ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் எஸ் ஈஸ்வர். எஸ்மா சொல்லுங்கள் ஈஸ்வர். நத்திங் மேம் கூப்பிட்டுட்டு அப்புறம் நத்திங் மேம்ன்ட்டீங்க, என்னாச்சு? சரி, ஓகே. ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு டாபிக் வந்து நம்ம ஜாவாவில் ஸோ லேர்னிங் அ சர்வர் சைட் ஸ்கிரிப்டிங். ஓகேங்களா? லேர்னிங் சர்வர் சைட் ஸ்கிரிப்டிங்கில் ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ் என்னென்ன பார்க்க போகிறோன்னா, வாட் இஸ் ஜாவா சர்வ்லெட், அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் வீல் அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் இஸ் சர்வர் சைடிங் ஸ்கிரிப்டிங். 1 minute, recording start ஆயிடுச்சு. ஓகே, server side scripting and servlet life cycle, servlet API, Java server pages and JSP life cycle, handling the client side data, handling cookies in JSP, session tracking in JSP, expression language and JSTL. Okay, so now we'll understand the flow of how the server side scripting is going to take place. So server side scripting la nariya server side scripting language right now, but now today we are going to see about the servlet and JSP today. Okay, so எப்படி நமக்கு ப்ராசஸ் ஆகுதுன்னு பாருங்களேன் இந்த இமேஜஸ்ல. ஸோ எப்படி ப்ராசஸ் ஆகுது, லைக் the first one is will be the browser. So client scripting language என்ன, client scripting language என்னமா நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம் இல்லையா? So what is a client scripting language? Can you get the answer? So give me an example for client scripting language.
and server scripting language ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லுங்க. ஆல்ரெடி கிளைண்ட் ஸ்கிரிப்டிங் பார்த்தாச்சு இல்லையா? Okay, I'm sorry ma, I didn't see the answers. Okay, JavaScript, right? Okay, server scripting language. So today we will see what it is. So front end la irukkudiya, that is user oda input kudukuradhu and adha vandu validate pandradhukku we are going with the client scripting language. But what is called the server scripting language? Actually, here you can see there is some network connection which is needed for this server scripting, and this is communicating with the server API program. So inge vandu server scripting pages irukum, so it will be interacting with the API and then it goes to the database, and database la irukkudiya details vandu namakku output la print agum. And this is an intro of server scripting language. So it's a programming technique used to create a dynamic web content and perform a server related task. Okay, server related task வந்து நம்ம perform பண்ணோம், and then dynamic web content நமக்கு கிடைக்கும். That is, நீங்க ஒரு input கொடுக்குறீங்கன்னா அதுக்கு ஒரு outputன்னு ஒரு, that is ஒரு request கொடுக்குறாங்க இல்லையா, ஸோ அதுக்கு ஒரு response வந்து நமக்கு இந்த இதில் outputல கிடைக்கும். Okay, and it involves a writing code that runs on the server and process requests from the clients. Okay, so this is a browser, and this is a request for the server page, web server, and this is going to be a database. ஓகேங்களா? ஸோ என்ன ஆகுது, ப்ரௌசர்லேருந்து யூசர் ரெக்வஸ்ட் கொடுக்குறப்போ இட் இஸ் கோயிங் டு த வெப் சர்வர். ஓகேங்களா? அண்ட் ஃபைனலி அந்த சர்வர் வந்து ஸ்கிரிப்ட் வந்து ப்ராசஸ் ஆகி இட் வில் கன்வெர்ட் இன் டு அன் HTML பேஜ் அகேன், அண்ட் யூ கேன் see it as a output. ஓகேங்களா? இதுதான் அதோட ப்ராசஸ். And this allows for the generation of personalized web pages, data processing, and user authentication and access control. And what is the other that is a continuation of this. Server side scripting is a process in which a server data formats into an HTML responses are namakku send pannom before it is sent back to the web browser. So இது already நம்ம இந்த pictureல பார்த்தோம் இல்லையா, the same thing they are explaining here, and helps to develop the interactive website that communicates with the database. நீங்கள் கூட நீங்கள் ப்ராஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணுறப்போ என்ன பண்ணலாம்னா, நீங்கள் ஃப்ரண்ட் எண்ட் வந்து லைக் HTML CSS இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணிவிட்டு, and you can use a JSP concept யூஸ் பண்ணி நீங்கள் டேட்டாஸ் ஃபெச் பண்ணலாம். யூ கேன் ஆல்சோ டூ தட். ஓகேங்களா? நீங்கள் கேப்ஸ்டோன் ப்ராஜெக்ட்ஸ் எல்லாரோடதுமே மோஸ்ட்லி டைனமிக் வெப் பேஜஸ் தான் க்ரியேட் பண்ணணும். ஓகேங்களா? ஸ்டாட்டிக் யாருமே க்ரியேட் பண்ணக்கூடாது. ஸ்டாட்டிக் we don't want a static. ஓகே, ஸ்டாட்டிக் ஒரு பேஜஸ் நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணலாம், பட் அது ஒரு இன்ட்ராக்டிவாக யூ கேன் க்ரியேட் இட். பட் இஃப் யூ வாண்ட் டு க்ரியேட் அ ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேஜ், ஜஸ்ட் ஒரு I'll show you some more examples in the React.js. React.jsல ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். ஸோ அதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா you don't want to use any kind of backup data. ஸோ என்ன டேட்டாஸ் கொடுக்குறீங்களோ அது ஆல்ரெடி it will accept it and it will print the output. ஓகேங்களா? using a React hooks conceptல we can do the to-do list kind of concepts use பண்ணலாம். Okay, or you can add the user details over there. Okay, so Java servlet technology is used to create a web applications. ஓகேங்களா? web applications create பண்ணுறதுக்கு it is useful, and servlet is a Java class that is used to extend the capability of server that hosts the application accessed by the means of request and response model. ஓகேங்களா? And this is mainly for the web services. And servlet life cycles பார்க்கலாம். This you should be very clear. Actually I think உங்களோட சப்ஜெக்ட்ஸில் கூட உங்களுக்கு servlet life cycles வந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஜாவாவில் டெஃபினட்டாக வந்திருக்கும் servlet life cycles. ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா loading a servlet and initializing the servlet and request handling, and finally destroying the servlet. So first one, loading. So loading servletல என்ன ஆகும்? Actually this is the first stage of the servlet life cycle. Okay, and it involves a loading and initializing the servlet by the servlet container மூலமா இந்த programs run ஆயிட்டு இருக்கும். And the web container or the servlet container can load the servlet at either of the following two stages. சரிங்களா? ஸோ என்னென்ன கைண்ட் ஆஃப் ஸ்டேஜஸ் இருக்கும்?
Okay. ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைக் தேர் ஆர் டூ ஸ்டேஜஸ் இல்லையா. ஸோ ஒன்று வந்து லைக் லோடிங், இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா இனிஷியலைசிங் த திங்ஸ். ஸோ லோடிங் மீன்ஸ் லோட் த சர்வ்லெட் கிளாஸ். ஃபஸ்ட்டு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா லோட் த சர்வ்லெட் கிளாஸஸ், அண்ட் செகண்ட் வந்து இன்ஸ்டான்ஷியேஷன்ஸ் டு கிரியேட் அ இன்ஸ்டன்ஸ் ஆஃப் அ சர்வ்லெட். ஓகே, ஒன் செகண்ட் guys. So instantiations பார்த்தீங்கன்னா it is to create an instance of a servlet to for the container uses a no argument constructors வந்து நம்ம create பண்ணோம். ஓகேங்களா. நெக்ஸ்ட் வந்து initializing the servlet. ஸோ இங்கே என்ன ப்ராசஸ் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லைக் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஆஃப்டர் த சர்வ்லெட் இஸ் இன்ஸ்டான்ஷியேட்டட், ஓகே, சக்ஸஸ்ஃபுல்லி ரெடி ஆகிட்டதுக்கப்புறமா தான் நம்மளுக்கு வந்து ரெடி ஃபார் த சர்வீஸ்ன்னு இருக்கும். ஓகே, ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கண்டெய்னர் இனிஷியலைஸ் த சர்வ்லெட் ஆப்ஜெக்டை இங்கே தான் இனிஷியலைஸ் பண்ணும். ஓகே, பை இன்வோக்கிங் த மெத்தட், ஒரு பர்டிகுலர் மெத்தட் இங்கே யூஸ் பண்ணுவாங்க, தட் இஸ் servlet.init. ஓகேங்களா. initன்ற மெத்தட் வந்து நம்மளுக்கு இனிஷியேட் ஆகும். and this servlet container invokes a servlet.init method only once. ஒரே ஒரு வாட்டி தான் மட்டும்தான் நம்மளுக்கு இனிஷியலைஸ் பண்ணோம். and that is if it is successfully done, then it will go to the next stage. If the servlet fails to initialize, okay, there are some scenarios happens, right? Then it informs the servlet container by throwing a servlet exceptions throw பண்ணும் and unavailable exceptions வந்து நம்மளுக்கு throw பண்ணும். next வந்து பார்த்தீங்கன்னா handling a request. so third step is the handling a request. ஸோ இது என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க? எப்படி ரெக்வஸ்ட் ஹேண்டில் ஆகும்? எனி ஐடியா? Okay, so handling the request means after the initialization. so in the part that is second stage வந்ததுக்கு அப்புறமா servlet instance வந்து ரெடியா இருக்கும் இல்லையா, to serve the client ஓட ரெக்வஸ்ட்டை வந்து எடுத்துக்கும், ரைட். அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும் அப்படின்னா servlet container வந்து it performs some operations like it creates a servlet request and servlet response object in the case. so இங்கே handling requestல தான் என்ன ஆகும், உங்களுக்கு வந்து ரெண்டு இது மெத்தட்ஸ் வந்து தட் இஸ் கிரியேட் ஆகும் ஆப்ஜெக்ட். ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா servlet request and the another one is servlet response. so if this HTTP request, ஓகேங்களா, ஓகே. ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த சர்வ்லெட் கண்டெய்னரில் உங்களுக்கு வந்து சர்வ்லெட் ரெக்வஸ்ட்டும் சர்வ்லெட் ரெஸ்பான்ஸும் க்ரியேட் ஆகும். இஃப் திஸ் ஹெச்டிடிபி ரெக்வஸ்ட், ஓகேங்களா, த வெப் கண்டெய்னர் கிரியேட்ஸ் என்ன க்ரியேட் பண்ணும், ஹெச்டிடிபி சர்வ்லெட் ரெக்வஸ்ட்டும் ஹெச்டிடிபி சர்வ்லெட் ரெஸ்பான்ஸ் ஆப்ஜெக்ட்டும் க்ரியேட் ஆகும். ஓகேங்களா, விச் ஆர் த சப்டைப்ஸ் ஆஃப் சர்வ்லெட் ரெக்வஸ்ட் அண்ட் சர்வ்லெட் ரெஸ்பான்ஸோட சப்டைப்ஸ் தான் என்னது, ஹெச்டிடிபி சர்வ்லெட் ரெஸ்பான்ஸும் ஹெச்டிடிபி சர்வ்லெட் ரெக்வஸ்ட்டும். ஓகேங்களா, இது எல்லாமே ஒரு மெத்தடுமா, இது எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு கிரியேட் ஆகும்
So we'll see one example so that you will understand. Okay, okay, next in now after creating the request and the response object, it invokes a servlet.service. Servlet request comma servlet response method வந்து நமக்கு இதாகும் by passing the request and response object. Okay, and if it is not available, it will throw the error. Okay, request to response நம்மளுக்கு that is back, we are not getting any response, then it will show an error. Okay, while processing the request itself, it will show like a servlet exception or unavailable exceptions or IO input and output exception, whatever. Okay, and in the end la enna agum, so end la vandu it's going to destroy the servlet when a servlet contains a container decides to destroy the servlet. So this is also will be done only once. Okay, like performs the following operation. In like operations perform pannu, it allows all the threads concurrently running in the service method of the servlet instance to complete their job and get released. That's it. Okay, so let's see the next slide. Okay, இப்படி தான் இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி தான் செப்பரேஷன்ஸ் இருக்கும். ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதோட ஏபிஐ நம்ம இந்த இமேஜஸில் பார்த்தோம் இல்லையா, where is that image? Yes, server API. So இந்த server API தான் என்ன இங்கே, so that is a Java X servlet and Java X servlet.hdp packages. Okay, so it represents the interfaces and classes for servlet API. So அதில் என்ன இருக்கும், interfaces இருக்கும், classes இருக்கும். Servlet package, so java.servlet la we have two different things. One is called classes, the other one is called interfaces. Okay, so like classes, this Java X servlet, உங்களால் லைக் அட்மிட் கொடுக்க முடியும் அப்படின்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஜஸ்ட் யூ கேன் ஆல்சோ கிவ் இட். ஓகே ஓகே so actually this it has a different things like generic servlet, generic servlet and servlet exceptions, servlet input and input stream, output stream, unavailable exceptions. So இதெல்லாமே Java servlet API ல வரும். And interfaces ல இருந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா request dispatchers, servlet config context, request response and single thread model. And interfaces ல அதே மாதிரி HTTP request. So இது HTTP இருக்கு இல்லையா, ஸோ அதோட இது எல்லாமே and classes எல்லாமே இது இருக்கும். ஓகேங்களா, and HTTP server class methods, என்னென்ன methods இருக்கு HTTP requestsல என்னென்ன பெர்ஃபார்ம் பண்ண முடியும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா HTTP servlet classes வந்து எப்பவுமே extends the generic servlet classes. ஓகேங்களா, it extends the generic servlet classes and implements a serializable interface. ஓகேங்களா, ரெண்டு இருக்கும். ஒன்று வந்து HTTP request, HTTP servlet is a class. ஓகேங்களா, எப்படி வந்து நீங்கள் இன்னொரு கிளாஸ்க்கு எக்ஸ்டென்ட் பண்ணுவீங்க using a extends keyword. Am I right? So they are using a generic servlet class and implements keyword use பண்ணி interface, என்ன interface, serializable interface use பண்ணுறாங்க. And the HTTP servlet class in a Java provides several methods. Like you can override to handle the different HTTP requests and perform the other operations. So in methods we have like service method, do get method, and do post and do put method. So let's see one by one. What is service first? So service means, so service method means what it performs. So எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, let me tell you here. So service method என்றது, first we are talking about service method, right? So the first one will be the service of method from the HTTP servlet. So இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா a public void service. Okay, this is the method. Inside this you will be having a two objects. What is that? Servlet request, and you can give a name for the that is name for that particular object, and servlet response. ஓகேங்களா,
So இப்படி தான் இருக்கும். So actually this dispatches the request to the protected service method by just converting the request and response object to an HTTP type ka convert பண்ணும். ஓகேங்களா? So main process என்ன? Converting the request converting into an HTTP type. Okay, so next one is do get off. What is called do get off? So it is to create this method எப்படி create பண்ணுவோம்? Public void, sorry, here we'll be using a protected. Let me increase this size. ஓகேங்களா? so இது எப்படி create பண்ணுவோம்? so public, and I'm going to use a protected void and do get off. So do get off la enna use pannalam? HTTP. so because it is the converting the request and the response object to HTTP type ku maariruchu, right? HTTP servlet request, giving a request comma and then copying this again, this to be what? Response. so இந்த மெத்தட் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா it handles a post request and it is invoked by the web container. Clear? Next third one வந்து பாத்தீங்கன்னா do put method. so do get method எல்லாருக்கும் clear-ஆ? so என்ன object யூஸ் பண்ணுவாங்க? so HTTP servlet request to HTTP servlet response இருக்கும் and அதோட object it handles a post request. ஓகேங்க. so next வந்து do put methodல என்ன இருக்கும்? same thing, let me copy this. இங்க வந்து நம்ம என்ன change பண்ணனும்? we need to change this to do put. ஓகேங்களா? so இது actually this do put method handles a put request. and fourth one is going to be do post. Let me copy this. so do post method, so this is handles a post request, that's all. ஓகேங்களா? so this is the process. so இங்க பாத்தீங்கன்னா do get, do put, do post க்கு மட்டும் we'll be using a HTTP servlet request. ஓகேங்களா? இது servlet serviceல மட்டும் தான் நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுவோம்? servlet request to servlet response யூஸ் பண்ணுவோம். okay, clear? so next is steps to create a servlet example. so எப்படி வந்து நம்ம create பண்றது அப்படின்ற example கொடுத்திருக்காங்க. first you need to create a directory structure, that is a web app context root னு ஒன்னு இருக்கும். ஓகேங்களா? web app and next web inf னு ஒன்னு இருக்கும் and அதுல வந்து like subdivisions இருக்கும், like classes and libraries இருக்கும். classesல வந்து class files import பண்ணிக்கலாம் and web.xml and libraries. example servletக்கு servletோட API யூஸ் பண்ணனும் and HTML, that is static pages create பண்ண போறீங்க அப்படினா you can go with HTML static resources examples. ஓகேங்களா? so what are the steps? first directory structure create பண்ணனும் and create a servlet and create a deployment descripted web.xml file and compile the servlet and start the server and deploy the project and access the servlet. ஓகேங்களா? these are the steps to be followed. so நீங்க வந்து create பண்றப்ப web.xml file create பண்ணனும் and compile பண்ணனும், servlet compile பண்ணனும் and start the server and deploy the project. okay, so let's see the examples for the servlet.
ஸோ இதுக்கு வந்து இது வரைக்கும் நம்ம பண்ணது பார்த்தீங்கன்னா ஜாவோட பேசிக்ஸ் ரைட்டா. ஸோ நவ் வாட் யூ நீட் டு டூ இஸ் யூ நீட் டு சேஞ்ச் த எக்ஸ்டென்ஷன். ஸோ ஜாவா டபிள்இன்னு இருக்கு பாருங்கள், அது செலக்ட் பண்ணிக்கணும். and you need to install Tomcat server on your PC because இதுக்கு வந்து நம்மளுக்கு டெஃபினட்டாக சர்வர் தேவை. Tomcat server I think உங்களுக்கு லிங்க் ஷேர் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ zip ஃபைல் இருக்கு இல்லையா, ஸோ இதை டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க. I think already link share பண்ணிருப்பாங்க, அந்த லிங்க் நீங்க you can follow. Okay, so let me share it here. So யார்கிட்ட சிஸ்டம் இருக்கோ you can do it now itself. ஓகேங்களா, இங்கூடயே that is complete பண்ணிடுங்க. சர்வர் வந்து நம்ம once install பண்ணதுக்கு அப்புறமா we have some steps to be followed. Okay, so server installations க்கு அப்புறமா that is for that is to import here inside the Java. So நார்மலாக உங்களுக்கு வந்து ஜாவான்னு தான் இருக்கும் ஓகேங்களா. பட் if you want to put this particular server, Tomcat server inside this Eclipse, so different applications கேத்த மாதிரி நம்மளுக்கு சேஞ்ச் ஆகுமா ஓகேங்களா. So how to configure the Tomcat server, so let me tell you the steps, you can follow that ஓகேங்களா. ஒன்ஸ் நீங்கள் இது டவுன்லோட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா நீங்கள் பண்ணலாம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு Tomcat டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இதுதான் வந்து உங்களோட Tomcat ஓகேங்களா. ஸோ இஃப் யூ ஆர் நாட் ஹேவிங் திஸ் Tomcat, ஸோ ஆக்சுவலி நான் ப்ரீவியஸாக இன்ஸ்டால் பண்ணுறேன் Tomcat 9 உங்களுக்கு ஷேர் பண்ண அந்த லிங்க் இருக்குல்ல, அது சேம் லிங்க், அதுதான் நான் டவுன்லோட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ ஒன்ஸ் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணீங்க அப்படின்னா you can see it on your C drive program files. Okay, let me ஓகேங்களா. இது உங்களுக்கு ஸ்டார்டிங்கில் இருக்காதுமா. ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா I'll tell you the steps. What you can do is first வந்து configure. This is the step for to configuring the Tomcat server in Eclipse. Okay, so first வந்து இங்கே ஒரு டேப் இருக்கா, சர்வர்னு ஒரு டேப் இருக்கும், that is in the bottom of this IDE, right? So you need to right click. So இங்கே empty space தான் இருக்கும் உங்களுக்கு, அதில் நீங்கள் right click பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு நியூன்னு ஒரு ஆப்ஷன் வரும். ஸோ now it is not showing ஓகேங்களா. ஸோ கான்ஃபிகர் பண்ணுற ஸ்டெப்ஸ் தான் நான் கொடுக்குறேன். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்ஸ் வந்து just click on the server tab. So server tabs உங்களுக்கு தெரியல அப்படின்னா then can go to this one side. Sorry for the background noise guys. ஓகே, ஸோ என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் ஃபாலோ பண்ணலாம் அப்படின்னா, ஸோ ஜஸ்ட் கிளிக் ஆன் த சர்வர் டேப் ஓகேங்களா. சர்வர் டேப் செலக்ட் பண்ணிட்டதுக்கப்புறமா யூ நீட் டு ஒரு ப்ரிஃபரன்ஸ்னு ஒன்று இருக்கும் ஓகேங்களா. இந்த ப்ரிஃபரன்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு சர்வர்னு ஒன்று இருக்காமா. ஸோ இதை தான் நீங்கள் சூஸ் பண்ணணும். ஓகே, ஜஸ்ட் செலக்ட் ஆன் திஸ் ரன் டைம் என்விரான்மெண்ட், இதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ண அந்த அப்பாச்சியை வந்து இங்கே ஆட் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ நான் என்ன ஆட் பண்ணியிருக்கேன்னா வெர்ஷன் 9 வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கேன். ஓகே, ஒன்ஸ் நீங்கள் அது கொடுத்ததுக்கப்புறமா அப்ளை அண்ட் க்ளோஸ் கொடுத்துருங்க. கிளியர்?
So preference and server tab and runtime environment. So once கொடுத்ததுக்கு அப்புறமா just close பண்ணிட்டு உங்களுக்கு வந்து இந்த server tab வந்து appear ஆகும். Okay, server tab வந்ததுக்கு அப்புறமா empty-ஆ இருக்கும். So you don't have anything. So அந்த டைம்ல என்ன பண்ணனும்னா just right click on this server tab and so right click on the blank area. ஓகேங்களா? ஸோ அது கொடுத்ததுக்கு அப்புறமா you need to choose a new. So new means servers add பண்ண போறீங்க. So next option வந்து server and choose a Tomcat. ஓகேங்களா? Tomcat choose பண்ணுங்க and then you need to select its version. So என்ன version அது choose பண்ணணும் and click on next and click on browse button and select the Apache Tomcat root folder. ஓகேங்களா? ஸோ அந்த பின்னில் இருக்கிறத சூஸ் பண்ணிட்டேன் நெக்ஸ்ட்டு and then add all ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். எல்லாருமே ப்ராஜெக்ட்ஸ் டெஃபினட்டாக பண்ணணும். ஓகேங்களா? யார் யார் ப்ராஜெக்ட் பண்ணாமல் இருக்கீங்களோ தே won't get a certification. ஸோ ப்ளீஸ் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக லிசன் பண்ணிக்கோங்க and follow the steps. You can also create a project using this servlet also. Servletல நிறைய ப்ராஜெக்ட்ஸ் இருக்கு ரைட்டா? So you can also do that. So let me also save this in my folder. Okay, wow. So let me also put it in the chat box. So please follow the steps. In between உங்களுக்கு எதனா டவுட் இருந்துச்சுனாலும் நீங்கள் கேட்கலாமா? You can ask me in the WhatsApp. ஏன் இது காப்பி பேஸ்ட் ஆகல? ஷேர் ஆகுதா உங்களுக்கு? வருதா உங்களோட? ஓகே. ஸோ நான் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கம்மா. ஸோ just follow that steps. Okay, just go through the steps and do it in the same way. ஸோ எப்படி நான் கொடுத்துருக்கணும் அதே மாதிரியே just follow பண்ணுங்க. ஓகேங்களா? Okay, now let's assume you have created the server and you have imported everything and you need to change this to a Java W. So Java W க்கு எப்படி change பண்ணலாம்? You need to go here, perspective, open perspective. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மல்டிபிள் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும். இதில் போய்ட்டு ஜாவா டபிள்யூ அப்படின்னு செலக்ட் பண்ணிக்கணும். ஓகேங்களா? என்டர்பிரைசஸ் அப்ளிகேஷன்ஸ் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு we need this ஜாவா டபிள்யூ. clear? இது வரைக்கும் எல்லாருக்கும் புரிஞ்சுச்சா? எஸ் ஆர் நோ? தட் இஸ் நான் இப்போ வரைக்கும் என்ன சொல்லியிருக்கேன் அப்படின்னா சர்வ்லெட் எப்படி இருக்கும், சர்வ்லெட்டோட டிஃப்ரெண்ட் மெத்தட்ஸ் என்னென்ன, அதோட லைஃப் சைக்கிள்ஸ் என்னென்னு பார்த்துருக்கோம். அண்ட் டாம்கேட் சர்வர் வந்து சர்வ்லெட்டுக்கு இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் பிகாஸ் வி ஆர் கோயிங் டு கெட் ஒரு ரெக்வஸ்ட் கொடுக்க போகிறோம். எனக்கு ரெஸ்பான்ஸ் நம்மளுக்கு வரப்போகுது. ஸோ தட் இஸ் ஃபார் தட் வி நீட் அ சர்வர், ரைட்? ஸோ அதனால நம்ம யூஸ் பண்ணுறது டாம்கேட் சர்வர். பட் இஃப் யூ வாண்ட் டு யூஸ் சம் அதர் சர்வர்ஸ் லைக் கிளாஸ் ஃபிஷ் அந்த மாதிரி நீங்கள் யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா யூ கேன் ஆல்சோ யூஸ் தட். ஓகேங்களா? இட் இஸ் டிபெண்ட் அப்பான் யூ. If you want to use means you can use for your capstone project purpose க்கு நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். பட் மோஸ்ட்லி ரெக்வயர்ட் ஒன் என்னென்னா டாம்கேட் சர்வர் தான். ஓகேங்களா? ஸோ ஜஸ்ட் இதுதான் நம்மளோட தட் இஸ் நம்ம பார்த்துருக்க கான்செப்ட்ஸு. ஸோ நவ் we will get into our examples. ஸோ இதோட capstone ப்ராஜெக்டோட that is basics of examples பார்க்கலாம். How we can work with this servlet. So give me 1 minute guys.
Okay, ma'am. So 1 minute. Okay guys, so let me explain this. So now ஒரு example explain பண்ணிட்டு and then I will showcase you the other things. Okay, so first we'll get into the login controller.java. So first basic எப்படி நம்ம servlet create பண்ணோம் அப்படின்னா just go here new and here you can see the option has been changed. Right now unmute இருக்கு. ஸோ ஆப்ஷன்ஸ் சேஞ்ச் ஆயிருக்கா எல்லாருக்குமே தெரியுதா? ஸோ ஆப்ஷன்ஸ் என்னவா சேஞ்ச் ஆயிருக்கு? ஸோ நியூ அண்ட் டைனமிக் வெப் ப்ராஜெக்ட்ஸ். ஓகேங்களா, இதுதான் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணணும். ஜஸ்ட் கிளிக் ஆன் திஸ் பிகாஸ் நீங்கள் டைனமிக் வெப் பேஜ் ஸ்கிரிப்டிங் சர்வர் சைஸ் ஸ்கிரிப்டிங்னால டைனமிக்காக க்ரியேட் பண்ண போகிறீங்க. அண்ட் யூ கேன் கிவ் வாட் எவர் த நேம் யூ வாண்ட். ஓகே, ஜஸ்ட் ஒரு சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் ஒன்று பார்க்கலாம். ஓகேங்களா, ஸோ ஹவு டு கிரியேட் அ லைஃப் சைக்கிள். ஸோ சிம்பிள் சர்வ்லெட். So let me give a name to be life cycle. Click on next and click on next, and here you need to generate the web.xml. Okay, web.xml file வந்து நீங்க generate பண்ணனும் and click on finish. Okay. So here if you see a life cycle folder create ஆயிருக்கு. அதுல இருந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு different folders இருக்கு. Like deployment descriptor life cycle ஒன்னு இருக்கு. அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா context parameters, error pages, filter mapping, filter, listeners, servlet mappings இது எல்லாமே வந்து இதுல include ஆயிருக்கும். And next வந்து பாத்தீங்கன்னா JAX, WS web services, service endpoint interfaces and web service னு ஒரு empty folders இருக்கு. And Java server, Java resources ல வந்து பாத்தீங்கன்னா you have a SRC main and Java. Okay, and libraries, if you are going to import the servlet runtime ல பாருங்கன்னா servlet api.jar file நம்மளுக்கு imported ஆயிருக்கு. Clear? இது வந்து normal class library files. Okay, and next வந்து build. So build is empty and SRC ல தான் நம்ம work பண்ண போறோம். So we are not going to work in any other folders. We are just going to work with the SRC. SRC ல like இங்க Java file ல வந்து you will be creating a servlet இங்க தான் create பண்ணுவீங்க. And if you see web inf ஞாபகம் இருக்கா? So in the where is the PPT?
ஸோ இதில் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வெப் ஆப்பில் வெப் இன்ஃபில் தான் நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க, யூ வில் கிரியேட் அ கிளாஸ் ஃபைல்ஸ் அண்ட் HTMLs, ரைட்? ஸோ webinf and already நம்ம web.xml கொடுத்ததுனால அது create ஆயிடுச்சு. ஓகேவா? So this is how the folders will be. So actually I have already created some authentication. Okay, login authentications create பண்ணிருக்கேன். So அதையும் உங்களுக்கு view பண்ணி காட்டுறேன். So like how it is has been created. இங்க பார்த்தீங்க அப்படின்னா web app இருக்கு இல்லையா? So web appல வந்து நம்மளுக்கு login.html page வந்து create பண்ணிருக்கோம். From the PPT you can see like from the web app itself directly we have created a login.ph that is HTML page. Login.html pageல வந்து நீங்க எப்படி நார்மலா HTML page create பண்ணுவீங்களோ the same how here we have something called as what login form அதுக்கப்புறம் like how you know this email ID and password எல்லாம் நம்ம get பண்ணுவோம் இல்லையா, the same thing. பட் இங்க வந்து ஆக்ஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னா என்னன்னு கொடுத்துருக்கோம், நம்ம எப்பவுமே HTML create பண்ணுறப்போ we didn't give any action value, right? But here the action value is going to be a login control. Login control na என்னவா இருக்கும்? Any idea? What is this login control? Login control என்னவா இருக்கும்? What is this login control? இது வந்து நார்மல் இன்புட் டைப் அண்ட் இமெயில் அண்ட் பாஸ்வேர்ட் கொடுத்தாச்சு அண்ட் ஜஸ்ட் we got the output, right? லைக் இதுதான் உங்களோட ஃப்ரண்ட் எண்டில் வியூவபிள் ஆகும். ஓகே, ஸோ இதை யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணலாம், யூ கேன் டெக்கரேட் யோர் பேஜ் அக்கார்டிங்லி அண்ட் யூ கேன் see the outputs, right? So this is how the the HTML page will be. ஸோ இப்போ புரிஞ்சுச்சா HTML page வந்து எங்கே வியூவபிளாக இருக்கும் அப்படின்னு புரிஞ்சுச்சாமா? HTML page புரிஞ்சுச்சா எல்லாருக்குமே? So next is so இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா it will come under the web apps. Okay, next web infil என்னென்ன இருக்கு? Web infil I have imported, actually here I have added the that is JDBC database concept use பண்ணிருக்கேன், MySQL database. So MySQL we will see tomorrow, so how we can do it. So just ஒரு example மட்டும் உங்களுக்கு view பண்ணுறேன். ஓகேங்களா, I will show you the simple example to how you can work with servlet and JSP. ஓகேங்களா, so just ஒரு example. So இதில் பார்த்தீங்கன்னா it is a jar file. So jar files வந்து நீங்கள் எப்படி get பண்ணலாம் அப்படின்னா you can go to directly to the net. ஓகேங்களா, நெட்டில் போயிட்டு you can type like this com.mysql.jdbc. இது நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்கள் that is once நம்ம session முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா you can try it on your system. If you face any kind of difficulties just tell me. ஓகேங்களா, இங்கே போனீங்க அப்படின்னா here you can see the Java 2. Here you can download the MySQL jar file. Let me put it in the chat box. ஓகேங்களா, also let me mark here. Okay, so next வந்து web.xml. ஸோ web.xmlஸில் இது பார்த்தீங்கன்னா இது ஆட்டோமேட்டிக்கலாகவே க்ரியேட் ஆகிருக்கும். நம்ம எதுக்கு க்ரியேட் பண்ணுவோம், லைஃப் சைக்கிள், ரைட்டா? லைஃப் சைக்கிள் இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கே பாருங்கள் web.xml வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக ஸோ அதுவே வந்து க்ரியேட் ஆகிருக்கு. ஓகேங்களா, பட் we need to navigate the things. ஸோ எங்கே வந்து எந்த பர்டிகுலர் URL நேவிகேட் ஆகும், இது வந்து URL பேட்டர்ன் மீன்ஸ் நீங்கள் அதுக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹேஷ் கொடுக்கணும். ஓகேங்களா, அப்போ தான் வந்து தட் இஸ் டைரக்ட் ஆகும் அந்த பர்டிகுலர் பேஜ்க்கு. ஸோ நவ் லெட் இட் கெட் இன் டு த ஜாவா. ஸோ ஜாவாவில் ஒரு காமன் ஒரு ஃபோல்டர் க்ரியேட் பண்ணியாச்சு. அதில் ரெண்டு இருக்குது, ஒன்று வந்து கண்ட்ரோலர், இன்னும் வந்து DAO. ஸோ லாகின் கண்ட்ரோலர் டாட் ஜாவா. ஓகே, லாகின் கண்ட்ரோலர் ஜாவா தான் நம்மளுக்கு என்ன ஆகும், லைக் இட் வில் வேலிடேட் த பேஜ். ஓகேங்களா, ஸோ லெட் சி இது ஜஸ்ட் இது ஸ்கிப் பண்ணிவிடுங்க. திஸ் இஸ் வாட் இஸ் திஸ் கேன் எனிவன் டெல் மீ? அட் வெப் சர்வ்லெட் அட்டுன்னு யூஸ் பண்ணியிருக்கோம்ல, வாட் இட் இஸ்? அட்டுனா என்ன, எதுக்கு யூஸ் ஆகும்? அட் மீன்ஸ் வாட்? அட் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம்?
this one. So இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிவிட்டு I will tell you about the JSP life cycle. So once அது complete பண்ணுறதுக்கு அப்புறமா so at the evening session I will showcase you a multiple example for the servlet and JSP. Okay va? So can anyone tell me at ன்னு எதுக்குமா யூஸ் பண்ணியிருக்கோம்? What is this at எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம்? This is for the annotation, but இங்கே வந்து just they are using as a command. Just leave this, but I'm just talking about this at servlet. It's an annotation. So annotation வேணான்றதுனால just I skipped it. So இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா I'm creating a class called login control. Actually you need to create it as a servlet, and this should be extends using a HTTP servlet. Clear? And then initializing a private static serial version UI to be 1L and login control. So இதெல்லாமே just skip பண்ணிடுங்க. இந்த particular part வாங்க. இங்க தான் main process. So என்ன பார்த்தோம்? Do post means do post method na என்ன particular keyword use பண்ணுவீங்க? For access modifier it is going to be a protected, right? So protected void and do post and HTTP servlet request and request. ஓகேங்களா? And this you can change whatever you want. Some response in வச்சிருக்கோம். Previous example I show okay I just given as res. ஓகேங்களா? அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா set context type எப்படி இருக்கணும் print பண்ணியிருக்கோம். And print writer. So output வந்து response print எடுக்கிறதுக்கு we are using this get writer and email and password. So to get a parameter value. ஓகேங்களா? parameter email password வந்து value get பண்றோம் இல்லையா for that, and check the user வந்து check பண்றோம் whether it is giving a valid means என்ன output வரும் welcome அப்படின்றது print ஆகும், otherwise it will show some error. So welcome போனோம் அப்படின்னா this is a welcome, so it will show like welcome user to post the value and com.java, that is validate.java. So validate.java ல தான் இங்க நம்ம database connectivity இருக்கு. So database connectivity நம்ம like I'll showcase you while we are doing tomorrow session. So MySQL concept நாளைக்கு பார்ப்போம், database connectivity எல்லாமே. So at the time I will showcase you how it is going to be run. So there are some certain steps to be followed. ஓகேங்களா? So now ஸோ அது எப்படி இருக்கும் அப்படின்ற ஒரு ஐடியா உங்களுக்கு கிடச்சிச்சா? லைக் ஹவு we need to import the things, library files எங்கே கொடுக்கணும், web.xml எங்கே கொடுக்கணும், and login that is HTML page எங்கே இருக்கணும், and Java page that is servlet எங்கே create பண்ணணும்னு தெரிஞ்சிச்சு இல்லையா? So now we will get into a JSP, and then in the evening session I will showcase you some example how you can work with a that is different examples. ஓகேங்களா? அந்த PPT complete பண்ணிடலாம். So what is JSP? So என்ன difference இருக்கும் JSP-க்கும் இந்த servlet-க்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, JSP is used to create a web application just like a servlet technology. ஓகேங்களா? பட் இங்கே JSP-ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா is a text document. That contains two types of text. ஒன்று வந்து static data or a dynamic data. ஓகேங்களா? ரெண்டு types of data வந்து contain பண்ணிருக்கும். Static data can be expressed in any text-based format like HTML, XML, SVG or WML, and dynamic content can be expressed by a JSP elements. Okay. So main difference நம்மளுக்கு கண்டிப்பா தெரியணும், because ரெண்டுமே கொஞ்சம் similar-ஆ தான் இருக்கும், but there is a difference. Servlet is a Java code, so you need to create a servlet over there. And JSP is an HTML based compilation code. Okay, and writing a code for servlet is harder than the JSP as it is simple in Java. Writing a code for servlet is harder because it is a Java code, right? JSP it is very simple, easy to code because it is just we are using a HTML code. And servlet plays a controller role in a MVC approach.
MVC approach la வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு கண்ட்ரோலர் கிரியேட் பண்ணிருந்தோம் இல்லையா, to control the response. ஓகேங்களா, ஒரு ரெக்வஸ்ட் நம்ம கொடுக்குறோம், அந்த ரெஸ்பான்ஸ் எப்படி வரும்ன்றத வந்து we are just controlling it, right? So that is called as a this servlet. MVC model la servlet is a controller role. And if you talk about JSP, so JSP is a view in the MVC approach, just showcasing you the output. It will not control anything. Servlet is faster than JSP and JSP is slower than servlet because if you see the first step in the JSP life cycle is the translation of JSP to Java code. So இங்க என்னன்னா servletல நம்ம Java code create பண்ணுவோம். ஓகேங்களா, அது that is it will remain the same, right? It won't convert into some other code, but here but convert is possible, but here the necessary translation to be done for the JSP part. ஓகேங்களா, ஸோ JSP வந்து நம்ம ஜாவா கூட கண்டிப்பாக கன்வெர்ட் பண்ணி ஆகணும், பிகாஸ் JSP வந்து ஈஸிலி இட் வில் நாட் அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஓகேங்களா, அது ஜாவா கூட கன்வெர்ட் ஆகி தான் அதுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும். தென் வி வில் கம்பைல். அண்ட் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல் கேன் அக்செப்ட் ஆல் த ப்ரோட்டோகால் ரெக்வஸ்ட், ஒன்லி அக்செப்ட் தி HTTP request. So the same life cycle like what is in the JSP, translation of a JSP page to the servlet and compilation of JSP pages. Okay, so this JSP life cycle, so in the just in the particular diagram எடுத்துக்கோங்க. So இந்த diagramல JSP file ஒன்று இருக்கு. ஸோ இங்கே என்ன மெயினாக ப்ராசஸ் ஆகுதுமா, என்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது சர்வ்லெட்டுக்கும் JSPக்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது ஃப்ரம் த இமேஜ்லேருந்து என்ன டிஃப்ரென்ஸ் தெரியுது. ஸோ ப்ரீவியஸ் இமேஜ் ஒன்று பார்த்துருந்தீங்க இல்லையா, வாட் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ்? எந்த டிஃப்ரென்ஸுமே தெரியலையா? ப்ரீவியஸ் லைஃப் சைக்கிள்க்கும் இந்த இப்போ இருக்க லைஃப் சைக்கிள்க்கும் எதுவும் டிஃப்ரென்ஸ் தெரியலையா? என்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குமா? ப்ரீவியஸ் சர்வ்லெட் லைஃப் சைக்கிள்க்கும் இதுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ்? ஆல்ரெடி நான் லைக் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டேன், என்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும்ன்ட்டு. தெரியலையா யாருக்குமே? Okay, I got an answer from Ashwin. Service method comes before the termination. Okay. Okay, actually என்னன்னா இங்கே பாருங்கள் நல்லா கிளியராக போட்டிருக்கா, ட்ரான்ஸ்லேஷன் ஃபேஸ், கம்பைலேஷன் ஃபேஸ்ன்னு இருக்கா. ஸோ என்ன ஆகுது, JSP ஃபைல் நம்ம கொடுத்தோன்னா, ப்ரீவியஸ் சர்வ்லெட் ஃபைல் கொடுத்தோன்னா it will automatically go, like init method போகும், service method போகும், and what are the different service methods, so it will be working, right? But here if you see, this JSP file will not be understandable, so it is need a translation phase and then we need a compilation phase. அதுக்கப்புறமா தான் என்ன ஆகுது, JSP init method குள்ள நம்மளால போக முடியும். Clear amma? Understood? Okay, so அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு இந்த ப்ராசஸ் கண்டினியூ ஆகும். So now we will see one simple example how we can create this JSP file. ஓகேங்களா, அந்த JSP ஃபைல் எப்படி க்ரியேட் பண்ணலாம். and this is some form processing கொடுத்துருக்காங்க using JSP. A browser uses a two method to pass this information to the web server. So first வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபார்ம் இருக்குது, ரெக்வஸ்ட் போகுது வெப் சர்வருக்கு, and server extension JSP engine, servlet engine, and then it will shows the output. Here we need two engines. And handling the client side data handle பண்ணோம்னா we need this four different methods: get param value, get parameter names, and get parameter, get input streams. ஓகேங்களா, and handling cookies இது வந்து அப்புறம் பார்க்கலாம். So now we will create a JSP. ஓகேங்களா, so JSP files create பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி you need three things. One is Eclipse இருக்கணும், JDK இருக்கணும், and Tomcat இருக்கும்.
ஓகேங்களா. So now let me create a new file. Click on dynamic web project. I'm just giving a name for this. ஓகேங்களா. So let me give hello world JSP. ஓகேங்களா. So இது கொடுத்துட்டு and click on next. So if you want to change the Tomcat version, you can change it. Okay, there is only one, so it is showcasing one. And இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா dynamic web module version இருக்கு. So I'm choosing a 4.0. ஓகேங்களா. So let me click on next and click on finish. For this one also we can skip the web.xml, so we don't want it. Just click on finish. ஓகேங்களா. ஸோ இது க்ரியேட் பண்ணியாச்சு. நெக்ஸ்ட் என்னென்னா go to the source file. Okay, let me go to the src. Okay, 1 minute, let me okay, so under this main and web apps, ஓகேங்களா. ஸோ இதே சேம் ஸ்டெப்ஸ் தான் இங்கே இருக்கும். ஓகேங்களா. அண்ட் web and lib and this one. So to create the JSP page, we need to go to the web app. ஓகேங்களா. web appல தான் நம்ம create பண்ணணும். Just select it and right click, go to new, and here you have a JSP file options. ஓகேங்களா. அதை சூஸ் பண்ணிக்கோங்க. And once கொடுத்ததுக்கு அப்புறமா you can change the file name. So I'm just giving as index.jsp file. Okay, and click on next, click on finish. ஓகேங்களா. So JSP file format இப்படி தான் இருக்கும். So it is called as the directors. ஓகேங்களா. ஸோ இங்கே தான் வந்து you will be importing the things like என்ன language, java and content type வந்து text and html, cassette என்ன value. ஸோ இது எல்லாமே default-ஆவே உங்களுக்கு appear ஆயிடும். So page encoding, and again the bottom you can see the html documents. ஓகேங்களா. So here I'm just adding the body. Inside the body, so if you are adding some expressions add பண்றீங்க அப்படின்னா you need to give modulo and equals to, I'm just giving a hello world. Okay, and let me run this in a server. You can see the output has been printed. Okay, so this is the a basic example how you can work with this JSP. Okay, and உங்களுக்கு வந்து JSP ஓட like syntax and how we can work with JSP நாலும் just I will explain you like how we can work. அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய difference இருக்குமா. JSP syntaxல வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய elements இருக்கு. Let me also tell you the things. So என்னென்ன elements இருக்கு, let's see. ஸோ வந்து ஜேஎஸ்பியோட எலிமெண்ட்ஸ் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னா, ஃபஸ்ட்டு ஸ்கிரிப்ட்லெட்னு ஒன்று இருக்குது. ஓகேங்களா. ஸ்கிரிப்ட்லெட். ஓகேங்களா. ஸ்கிரிப்ட்லெட்னு ஒன்று இருக்குது. இது வந்து ஆக்சுவலி இட் கண்டைன்ஸ் கேன் கண்டைன்ஸ் எனி நம்பர் ஆஃப் ஜாவா லாங்குவேஜ் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் கண்டெயின் பண்ணும். ஸ்டேட்மெண்ட்ஸு, வேரியபிள்ஸ் அண்ட் ஒரு மெத்தட் டிக்ளரேஷன்ஸ்
or expressions. ஓகேங்களா? So that are valid in page scripting. So but எப்படி நம்ம இது கொடுக்கிறது அப்படின்னா, you need to follow this. You need to use angle brackets, modulo and your quotes fragments. Like this you need to give. So example, so you can write some XML equivalent of this above syntax. XML நம்ம இங்க எழுதலாம். XML நீங்க எழுதுறதா இருந்தா இது வந்து JSP ஓட கோடு, but if it is for XML, XML fragments means you need to use JSP colon and you have to mention a scriptlet. So எல்லாருமே கேள்விப்பட்டிருப்பீங்களா XMLலாம் ப்ரீவியஸாக யூஸ் பண்ணது. ஸோ அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா it is really complicated one. So you need to close it like this, and inside you need to mention the code fragment. Okay, so this is how it will be in a XML. So example, if you want to print some output like get the remote address or something like that, you can also use it. And what about the declaration? So இப்போ நான் declare பண்ணணும், ஏதோ ஒரு வேல்யூ வந்து declare பண்ணா எப்படி declare பண்ணலாம்? So JSP declarations. Someone is joining now. Who's that? So இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா modulo and I'm using exclamatory. Wait a minute. Okay, exclamatory use பண்ணணும் for declarations purpose. And declarations you can use whatever the declaration you want, and close this off plus modulo close. Okay, so example I can give the modulo. So எப்போவுமே வந்து angle brackets modulo யூஸ் பண்ணணும். And inside this integer let me give I is equals to of 0. So இந்த மாதிரி கொடுத்துட்டு and I can just close like this. Okay, and what is JSP expressions? JSP expressions na enna, like இது வந்து one or more variables வந்து நம்ம declare பண்ணிக்கலாம். Expressions na to contains a scripting language expressions. Example நம்ம இப்போ நம்ம கொடுத்தோம் இல்லையா, அதுவும் ஒரு expressions தான். Like modulo என்ன expressions நம்ம கொடுத்தோம், we have mentioned some name to be printed, right? So modulo equals to if you want to get the that is date, or if you want to print something you can give it like this. Clear? And JSP commands எப்படி கொடுக்கிறது? JSP commands எப்படி mention பண்ணலாம்னா modulo hyphen hyphen. So this is a JSP command. Okay, like this you can mention, and that's all. So these are the some example. And there is something called as a directive. So directive means what? Here you can see, right, at page is a directive. So let's see what is JSP directive. So JSP directive means it actually affects the overall structures of the servlet class. So that is we are using. So the syntax will be modulo at a directive attributes is equals to the value. Okay, so இதில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா 3 types of directive tags இருக்கு. ஒன்று வந்து examples இது எல்லாமே, ஓகேங்களா? ஸோ 3 types இருக்கு. ஸோ என்னென்ன 3 types இருக்கு அப்படின்னா, ஒன்று வந்து லைக் modulo at page. Okay, this is the first one. And second one வந்து modulo at include. And then third one is going to be
modulo at a tag lib. Okay, clear? So this is how these are the three different types. So இது எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா it is for the page dependent attributes such as ஒரு லாங்குவேஜோ இல்லை ஒரு எரர் பேஜோ இந்த மாதிரி நீங்கள் ஸ்பெசிஃபை பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா இங்கே என்ன மென்ஷன் பண்ணியிருந்தோம், இங்கே வந்து லைக் வி ஹவ் மென்ஷன் அ லாங்குவேஜ், ரைட்? ஸோ லாங்குவேஜ் மென்ஷன் பண்ணியிருந்தோம் அண்ட் கண்டென்ட் டைப் மென்ஷன் பண்ணியிருந்தோம். ஸோ இதுக்கு எல்லாமே வந்து அட் பேஜ் டைரக்டிவ் வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். பட் இஃப் இட் கம்ஸ் டு அட் இன்க்ளூட் மீன்ஸ் translation phase kaga நம்ம include யூஸ் பண்றோம். This is for the tag libraries containing a custom actions எதனா perform பண்ண போறீங்கன்னா then we can go for this tag. And there is something called like JSP actions and other concepts are there. So சின்ன சின்ன examples பார்க்கலாம். So like how we can create an expressions using this. So இது வரைக்கும் எல்லாருக்கும் புரிஞ்சுச்சா? just இது மட்டும் கொஞ்சம் go through பண்ணிக்கோங்க. So this is how we will be using it in the JSP. Clear? யார் அது புதுசா ஜாயின் பண்றாங்க டைம் கிளாஸ் முடியறப்போ? சாம் ஜூஸ் 12:30க்கு ஜாயின் பண்றீங்க சாம் ஜூஸ். என்னாச்சுமா, நீ எப்போ ஜாயின் பண்றீங்க? Okay, then ஒரு basic example பார்க்கலாம் for using this JSP concept. Okay, and that is in the afternoon session I can showcase you a servlet because servletல வந்து codings எல்லாமே கொஞ்சம் பெரிய codings இருக்கும். ஓகேங்களா? So that is why I'm just showcasing in the afternoon session. Okay, first scripting elements use பண்ணி எப்படி நம்ம that is output பார்க்கலாம். So other examples பார்க்கலாம். ஓகேங்களா? So example so here is a servlet. Okay, so how we can contain some scriptlet tags எப்படி contain பண்ணலாம்? So அந்த example பார்க்கலாம். So let me inside the body element. Okay, inside the body element I'm just giving this to be a declaration tag examples. Okay, creating a modulo exclamatory. So இது என்னது scriptletக்கு தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், exclamatory யூஸ் பண்ணுவோம். scriptlet is what for what? So எதுக்கு பார்த்தோம் scriptlet? For statement variables and for the other methods. For declaration, for declarations பார்த்துட்டு இருக்கோம், ரைட்டா? So this is for declaration. First I will initially declare the value. Integer a is equal to some 15. The value is going to be 15 and string mention பண்ற string name is equals to some name. I'm just adding Sam Juice. So why? Okay, so இது add பண்ணியாச்சு. next வந்து I'm adding a expression tag. So next என்ன add பண்ண போறேன், just adding a expression tag example. Okay, so here modulo so equals to name modulo. Okay, now so I'm just printing, I'm trying to give the expressions value here. And third one the scriptlet example. Okay, so here I'm using a modulo. So inside this I want to print a date. So current time date la வந்து எனக்கு time மட்டும் எனக்கு print ஆகணும் or full entire date எனக்கு print ஆகணும் அப்படினா so date dateன்றது it's a class, right? So எல்லாருக்குமே தெரியும் date class and date object நம்ம கொடுத்திருக்கோம் and new date of. Okay, and then out dot println current time is plus date. So
Maybe it is showing error. Okay, as of now, let's skip this and we'll run this output. So the server in the mattum nama run agum, okayla. So you can see the output as Samjuice. Okay, 1 minute. Okay. So this is I know simple example for and one more thing, you need to add on package for this date, so that's why you are not getting output. So let's see one more example whether we can print the values using this expressions declaration use பண்ணி பண்ண முடியுமான்னு பார்க்கலாம். Let me delete this. Modulo telemetry, and I'm giving a private keyword integer. Let me give us a square integer height. ஓகேங்களா, இந்த மாதிரி நம்ம எக்ஸ்பிரஷன்ஸும் கொடுக்கலாம். So that's what here inside this you need to mention a curly brace. So I is equals to I into I and return. Okay, so you can do a declaration. This is an example for a scripting elements. Okay, next is if you are using some standard tag libraries, then how it is going to be standard target library. So then a standard target library, let's see the so actually I didn't print this value, that's why it is not showing up. So standard libraries பார்க்கலாம், standard libraries of examples. And yeah, so JS descriptives பார்த்தாச்சு, and except that is JSP form and user input. So அது எப்படி நம்ம that is user input எப்படி கொடுக்கிறது and output எப்படி check பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். So this is for form creation, JSP form. Form validation. Okay, so here I'm just giving a h2 element. Let me give it as give your name, give your last name
and first name. Okay, so inside this I'm creating a unordered list. So inside the unordered list I have a list of elements. The first list of elements, inside the first list of element I'm going to get the user name, that is first name. Okay, so let me create this to be a paragraph. Inside this bold, okay, inside this bold I'm just giving a first name. Yes ma, edana doubt irukka? Yaro hand raise panna mari irundhuchu. Any doubts? Okay, first time kuduthacha. Next enna pannom appadina, I'm going to get the parameter. I'm going to get the parameter, right? So to get the parameter, modulo, so I'm just using a equals to symbol. This is for expression, right? So request dot get parameter. So number parameters oda different JSP methods ella paathom illaya. What are the different methods? So get parameter value, names, get parameter and get input string. So adula or method da enadhu get parameter. So in the get parameter la I'm just getting the first name. Okay, and next is no, I need to close this list of element here. And I need one more thing. Let me copy this. I need a last name. Okay, so this is going to showcase you the last name. Clear? So இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ஃபைல்ஸ் வந்து ஒன்று க்ரியேட் பண்ணுவோம். ஒன்று வந்து ரிசல்ட்டோட இதுதான் நம்ம இது க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம். ஓகேங்களா? திஸ் இஸ் அ ரிசல்ட் பேஜ். index.jsp is a result page, and one more pages we need to create. இது another page. இங்கே அதே மாதிரி வெப் ஆப்ஸில் போயிட்டு இன்னொரு பேஜ் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க. நியூ ஜேஎஸ்பி ஃபைல். ஸோ இதில் போயிட்டு லாகின் டாட் ஜேஎஸ்பி. ஓகேங்களா? லாகின் டாட் ஜேஎஸ்பி அப்படின்ற ஒரு ஃபைல் இருக்கு இல்லையா? ஸோ இதில் போயிட்டு யூ நீட் டு கிரியேட் அ ஃபார்ம். ஸோ லெட் மீ கிரியேட் அ ஃபார்ம். action is equals to what is the file name? Action or file name enna? Login, sorry, index kudutama, index.jsp. Okay, so inside this I'm just getting a first name, input type, is equals to text, and name is equals to so name என்னன்னு கொடுத்துருந்தோம், சேம் நேம் தான் கொடுக்கணும். Okay, ஒரு break கொடுத்தாச்சு. And let me copy this. This is for a last name. Here okay, and finally ஒரு submit button தேவை. So submit button க்கு input type is equals to submit, and then value is going to be submit. Okay, so now the coding is done. We'll run the program.
so ரெண்டு names that is கொடுக்கலாம், first name and last name. So it is showing your name and the first name and the last name. எல்லாருக்கும் எதனா டவுட் இருக்காமா இது வரைக்கும்? எனி டவுட்ஸ் as of now? So இந்த output புரிஞ்சுச்சா? Did you understand the output? So how it is working? Yes or no? Can I get some response from you guys? Okay. Okay, இப்போ வந்து நம்ம இந்த ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம் இல்லையா? It is just to for a get method. ஒரு get methodல எப்படி பண்ணணும்னு பார்த்தோம். நெக்ஸ்ட் வந்து we'll see about the post method. So post method means just நீங்க மெத்தட் நேம் மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணிக்கணும், post. That's all. ஓகேங்களா? And so user input வச்சு பார்த்தாச்சு. So now we will see some examples on this one. I think நமக்கு expressions language இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். Sessions நம்ம பார்க்கலாம் later. Yes, we have something called as expression language. So expression language na என்னன்னு பார்த்துடலாம். So introduction to EL. EL is just a expression language, means that just we are expressing it. That is about this EL. So you don't want to scare about this. Okay, so JSP expression language make it possible to easily access the application data stored in the Java Beans components. Okay, so this JSPEL allows you to create expressions both A and B logical. That is arithmetic pannalam, logical so create pannalam. And writing EL expression, you can use an integer, floating point number, strings, built-in constants, true or false for the boolean values and null. So idellame pannalam. Okay, implicit object is this is a param is implicit object, and this is a parameter name. And again this session scope is implicit object, and this is a attribute name. Okay, so we'll see an example for this this EL. ஓகேங்களா? அட்வான்டேஜஸ் என்ன, ஏன் இது மெயினாக இதுக்காக நம்ம போகணும், இது ஏன் ஒர்க் பண்ணணும் இதில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, EL instead of you can use a EL instead of this scriptlet பதிலாக நம்ம இது யூஸ் பண்ணலாம். This expression language is simpler and easy to understand, so that is why we are learning this. And advantages of EL வந்து EL has a more compact syntax than the standard JSP tag. Standard JSP tag விட இது வந்து compact syntax இருக்கும். And EL lets you access the nested properties access பண்ணிக்கலாம். And EL lets you access a collection such as collections work ஆகும், like map, arrays, list அந்த மாதிரி. So how to use this JSP in EL and JSP page எப்படி நம்ம யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்னா, it is very simple. So you need to use a dollar. Okay, dollar, and within a curly braces you need to mention. So this is how. Let me give it in a. So you need to mention a dollar. Okay, so like this you need to mention. So this is how you will be giving the values in this EL. So when the Java compiler sees the sign dollar curly braces, so dollar symbol வேற எதுக்கு நம்ம பார்த்திருக்கோம், anyone can tell me? So நம்ம already dollar symbol பார்த்திருக்கோம். So this is for we are talking about EL expression languageல யூஸ் பண்ணுவோம். What is the other thing? So நம்ம பார்த்த இந்த like libraries or frameworks பார்க்கலையோ. ஸோ இந்த இதில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா, ஸோ எந்த பர்டிகுலர் இதில் வந்து we are using dollar symbol apart from expression language. JavaScript. Rajesh, JavaScript, are we using this dollar in JavaScript? No. We are using just a script element. Path languages number that is number we have used, and we have execute some code on that.
I'm expecting answer. Definitely, you know the answer. Just think and tell me. Not PHP. Okay. Okay, you were talking about PHP. Okay, but Arnachalam, I was trying to ask the thing which I have taught you before. ஓகேங்களா, உங்களுக்கு முன்னாடி எடுத்த அந்த பர்டிகுலர்லேருந்து நான் உங்களுக்கு கொஸ்டின் கேட்குறேம்மா. ஸோ டாலர் நம்ம ஆல்ரெடி யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். எதுக்கு யூஸ் பண்ணியிருக்கோம்? JavaScript. ராஜேஷ், ஓகே, நீங்கள் சொன்னது கரெக்ட், பட் இட் இஸ் நாட் ஃபார் அ JavaScript. எஸ் சந்தோஷ், யூஆர் ரைட். ஃபார் அ jQuery. jQueryக்கும் நம்ம டாலர் சிம்பிள் யூஸ் பண்ணோம். அதில் வந்து ஒரு கொஷின் கேட்பாங்கம்மா, இஃப் யூ ஆர் அட்டெண்டிங் ஃபார் jQuery, நோ கான்ஃப்ளிக்ட்னு ஒரு மெத்தட் இருக்குது, அது கேட்பாங்க jQueryயில். ஸோ இப்போ தான் எனக்கு கரெக்டாக ஞாபகம் வந்துச்சு. லைக் நோ கான்ஃப்ளிக்ட் மெத்தட் அப்படின்றது எதுக்காக அப்படின்னா, ஸோ நிறைய லாங்குவேஜஸில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டாலர் சிம்பிள்ஸ் வந்து அப்பியர் ஆகும். இட் இஸ் நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது எல்லாமே சப்டிவிஷன்ஸ் இஎல்ன்றது, அதுலேயும் டாலர் யூஸ் பண்ணுறாங்க ரைட்டாக. ஸோ அதுக்கு தான் வி ஆர் கோயிங் ஃபார் திஸ் நோ கான்ஃப்ளிக்ட் மெத்தட்னு நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் jQueryயில். ஓகே, ஸோ ஓகே, வில் கம் டு திஸ். குடோஸ் டு சந்தோஷ், குட். ஓகே, நவ் EL implicit objects. Implicit objects na enna appadina, so we can use this to get attributes from a different scopes and parameter values. So adanal da we are going for a JSP EL implicit values. Neriya implicit values irukku, like page scope, record scope, session scope, application scope, param value, header values, cookie, init param, and page context. So there are so many. Okay, so let's just ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம். ஸோ how we can work with this expression language. So just what I'm going to do is I'm just going to enter some values and it is going to show the output. The same how இந்த சேம் கோடிங் எடுத்துக்கலாம். ஓகேங்களா, index.html எடுத்துக்கலாம். ஸோ ஆக்ஷன்ஸ் எங்க? ஓகே, இங்கே வந்து நான் index.jsp கொடுத்துட்டேன். ஓகே, we are taking, but let me remove this. I need only the first name. First name மட்டும் எடுத்துக்கிறேன். And second page, info pagesல வந்து I'm not going to use such a long code. I'll remove all this. So இது போல என்ன கொடுக்கலாம்னா, I'm just going to give a welcome comma dollar. So in the dollars kulla I'm just giving a implicit object dot inga enna name kuduthirkom, that is first name, right? So just copy the first name. That's it. So wait a minute, I need to run this login page. I'm giving Rajesh submit and it is showing like welcome Rajesh. Clear amma? So in previous examples la pathina very it is really a big code, right? So previous example பாருங்களேன். So இதில் பார்த்தீங்கன்னா request யூஸ் பண்ணணும் and dollar symbols யூஸ் பண்ணணும், get param. But instead of using that, we can directly use this EL expression language யூஸ் பண்ணலாம். Clear guys? Any doubts, anyone? And இன்னொரு example, like to print the value. Example, ஒரு set of values இருக்கு, அது எப்படி print பண்ணலாம். ஓகேங்களா, same thing. Let's create. So first index.html la I'm just writing some code. One minute. Okay, inga vandu pathinga appadina, so dollar I'm just giving this as a JSP page. Okay, but இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா I'm using an application. So application it's an implicit object. So I'm going to use a
application here. So let me put application dot set attribute of a name, comma, I'm giving some name, Sandosh. Sandosh no name kudukren. So this is my the first one is completed, and again adhe mari pathina I'm creating one more. Phone number set pandren. Okay, I'm just setting the phone number. Just giving some numbers. Okay. So and finally, so after this I'm creating a link. ahref is equals to, I'm adding this name, what it is, login.jsp file, and I'm giving a submit button. Please be on mute. Yes, yaro hand raise panninga yaradhu? Gayatriya. So we'll take the attendance. Give me a minute. So in the Oriver program run pannidalam. And login.jsp file la vanda I'm just removing this. Okay, I'm giving a $. So what is the that is the expression language in use pandro. So application scope. So each and every implicit objects may or definitely or meaning irko. So here we have given name one. So name one kuduthunno, and I'm giving a break here. Application scope. Okay. Next will be BR. I'm copying this. I need a phone number. So then kuduthunno phone number or phone number. Let me copy the phone number. Now we will run the page. Submit no link irka, and the submit link it will contain the login.jsp file information. So you can see the output here. Clear everyone? Any doubts as of now? Is there any doubt irka? Clear allarkume doubts yarko illaya? So evening, that is afternoon session appo, so we'll continue with some concepts like session tracking paakalam. Okay, and servlets the paakalam concept. Examples, I didn't execute more example on that, right? So I will showcase you some example, and that's all. So we can conclude JSP and servlet by today. So na like each and everything or example you have to utilize in your capstone project. Okay, that is very important. Project ready or interview it should be a qualified project, right? Qualified on the project. So that is a thing. So adhe mari pathina user ku impact ana or project create pannom. Okay, so or user irukanga avangalukku in the project vandu impact avapodhu அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ப்ராஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணணும். So that is very very important. Okay, clear guys? I can see some of them is joining now.